Hello everyone. Welcome in Welcome in Rayat online school education project of 11th standard conducted by Yashwantrao Sawan Institute of Science Satara. Myself Shraddha Gaikwad. I am working in Yashwantrao Sawan Institute of Science Satara in a chemistry department as a junior teacher. In this video, we will see chemicals in food and the detergents, soaps. Okay. So first, chemicals in a food. So why we use the chemical in a food? For three reasons we use the chemicals in a food. The first one is the preservation, second, enhancing their appearance, and the third one, adding nutritive value in them. So the first one for the preservation म्हणजे काय तर फूड प्रिझर्व करण्यासाठी आपण काय करतो काही केमिकल्स काय करतो यूज करतो सॉल्ट असेल ऍसिड असेल बरोबर आहे तर सो दीज केमिकल्स वी यूज टू प्रिझर्व द फूड फॉर अ लॉंग टाइम देन इन्हान्सिंग देअर अपियर त्याचं जे काही स्ट्रक्चर आहे त्याचं जे काही कलर आहे त्याचं जे काही टेक्स्चर आहे ते टेक्स्चर इन्हान्स करण्यासाठी आपण काय करतो केमिकल्स यूज करतो देन ऍडिंग न्यूट्रिटिव्ह व्हॅल्यू इन देम न्यूट्रिटिव्ह व्हॅल्यू म्हणजे काय की त्याच्यामध्ये न्यूट्रिएंट्स आपण काय करतो ऍड करतो by using the chemicals. So for this purpose we can use the chemicals in a food. Then there are different categories of food additives. So which are these categories? The first food additives म्हणजे काय की ज्याच्यामध्ये जे केमिकल्स आपण यूज करतो त्याला म्हणायचं फूड ऍडिक्टिव्ह. सो द फर्स्ट वन फूड कलर्स, देन फ्लेवर्स अँड स्वीटनर फूडच्या कलरसाठी, देन फ्लेवर्स अँड स्वीटनर फूडच्या स्मेल आणि त्याचा स्वीटनेस इम्प्रूव्ह करण्यासाठी वी कॅन यूज द केमिकल. देन फॅट इमल्सिफायर अँड स्टॅबिलायझिंग एजंट. इमल्सिफायर म्हणजे काय फर्स्ट we see the emulsion. What is mean by the emulsion? The two liquids which are immiscible with each other. Then the dispersion of one droplet of a liquid in the another liquid. This is known as the emulsion. And the substance which is used to to carry out this emulsion, this is known as the emulsifier. So fat emulsifier we use in a food, and some chemicals we use for some chemicals we use as a stabilizing agents. Then fourth one, flavor improves. If we want to increase the flavor of that food, then we use some chemicals there. Antioxidant. Why we use the antioxidant? We have already seen in the previous video. Browning. Okay. Rancidity. Why the rancidity occur due to the oxidation? Why the browning occur due to the oxidation? So here we use the antioxidant agent to prevent this oxidation, and with the help of this we can increase the life of a food. म्हणजे जास्त वेळासाठी तो आपल्याला स्टोअर करून ठेवायचा असेल फूड तर आपण त्याच्यामध्ये काय करतो अँटीऑक्सिडंट यूज करतो. अँटीऑक्सिडंटमुळे काय होतं ऑक्सिडेशन रिॲक्शन रिटार्ड होते आणि ऑक्सिडेशन रिटार्ड झाल्यामुळे काय होतं रॅन्सिडिटी ब्राउनिंग काय होते कमी होते आणि तो फूड काय होतो जास्त दिवस आपण प्रिझर्व करू शकतो. Then preservatives, and the last one, nutritional supplements such as minerals and vitamins and amino acids. So adding nutriting value in them. This is the one reason why we use the chemical in a food. So with the help of the chemical, we we increase the nutrition of the nutrition there, such as minerals, vitamins, and amino acids. Then next point is artificial sweetening agent. We use the sweeteners. Okay, so see here categories of food additives. There is the 1 point flavors and sweetener. So we use the artificial sweeteners here in a food. Then which are the natural sweetener? Example is sucrose. Okay, sucrose is a natural sweetener. म्हणजे तो काय करतो एक स्वीटनेस काय करतो फूडला देतो. So that's an example of sucrose. Okay, but the sucrose contains a lot of calories. Yes, if we take a lot of sugar, then what happens? The calories is calorie in our body is increases. Okay, due to that natural sweetener. For example, is sucrose. And then artificially, the man-made artificial sweetening agent such as a saccharin. Okay.
So this saccharine is 500 times as sweet as a cane sugar. पहिल्यांदा काय केलं, तो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजंट काय केलं, मॅनने प्रोड्यूस केला आणि त्याचं नाव आहे सॅकरिन. आणि ते सॅकरिन किती असतं, किती स्वीटनेस असतो त्याला, तर 550 टाइम्स ॲज स्वीट ॲज अ केन शुगर. केन शुगर एवढाच तो काय असतो, 500 टाइम्स ॲज अ स्वीट ॲज अ केन शुगर. ओके. आणि दिस स्वीटनिंग एजंट, विच वन, सॅकराइन, दिस सॅकराइन इज यूज फॉर अ डायबेटिक पेशंट. मग आता तुम्हाला वाटेल की हे ॲज स्वीट ॲज अ केन शुगर आहे, तर why we use this for a diabetic patient, because this is a harmless. Yes. आणि तो जसा आहे ऍज इट इज, तो काय करतो, युरिन मधून काय होतो, बॉडी हे करतो, बॉडी बाहेर टाकते त्याला, म्हणजे कुठलाही त्याच्यामध्ये आपल्याला हार्मलेस होत नाही. आपली बॉडी तो कुठलाही हार्मलेस आपल्या बॉडीला दाखवत नाही, हार्म दाखवत नाही, मीन्स इट इज अ हार्मलेस. ओके. सो दॅट्स वाय वी यूज दिस स्वीटनिंग एजंट फॉर अ डायबेटिक पेशंट. त्यातलं नेक्स्ट आहे aspartame. Aspartame is also 100 times as sweet as a cane sugar, and where we use this, we use in a cold foods. Then soft drinks. Why we use this in a cold foods? Because it is unstable at a cooking temperature. जर टेम्परेचर इन्क्रीज केलं, ओके, सो व्हॉट्स हॅपन, तर त्याची स्टॅबिलिटी काय होते, तो अनस्टेबल होतो. अनस्टेबल झाल्यामुळे काय होणार आहे, तो आपण यूज करू शकत नाही. तर we use this at a cool, we use this in a cool temperature. Okay, so that we use this in a cold foods and soft drinks. Then the next artificial sweetening agent is allitame. This is a high potency sweetener. It is more stable than the aspartame, and its control of the sweetness of a food is difficult by using it. हा जो अल्टेम आहे, हा अल्टेम काय आहे, हाय पोटेन्सी स्वीटनर आहे, आणि जेव्हा आपण तो यूज करतो तर त्याचं जे कंट्रोल, स्वीटनेसचं जे काही स्वीटनेस आहे, तो स्वीटनेस आपण कंट्रोल करू शकत नाही. सो व्हॉट दे सेड, कंट्रोल ऑफ अ स्वीटनेस ऑफ अ फूड इज डिफिकल्ट बाय युझिंग इट. आणि तोच कशा पहिल्या अस्पार्टेम पेक्षा तो जास्त काय असतो, स्टेबल असतो. Then the next is sucrose. This is the trichloro derivative of a sucrose. हा सुक्रोजचा काय झालेला आहे, डेरिव्हेटिव्ह केलेला आहे, ट्रायक्लोरो डेरिव्हेटिव्ह, by adding the 3 molecules of a chlorine there, and we prepare the derivatives of sucrose. Okay. आणि त्याचा अपीअरन्स कसा, अपीअरन्स आणि टेस्ट आर लाईक अ शुगर, म्हणजे तो शुगर सारखाच दिसतो, आणि त्याची जी काही टेस्ट असते ती शुगर सारखीच असते. आणि इट इज स्टेबल ऍट अ कुकिंग टेम्परेचर, आणि तो हाय टेम्परेचरलाही काय राहतो, स्टेबल राहतो. दॅट्स वाय वी यूज दिस ॲट अ कुकिंग टेम्परेचर ऑल्सो. It does not provide a calories. Which one? Sucralose does not provide a calories. जो स्वीट नॅचरल स्वीटनर आहे, जो सुक्रोज आहे, सुक्रोज काय करतो, इट प्रोव्हाइड द लॉट ऑफ कॅलरीज, बट दिस आर्टिफिशियल स्वीटनर डज नॉट प्रोव्हाइड अ कॅलरीज. म्हणून आपण काय करू शकतो, तो यूज करू शकतो. And the last, which preservatives we have used here? Salt, sugar, vegetable oils, sodium benzoate. These are the food preservatives. Also the salt of sorbic acid and the propanoic acid. This is also used as a food preservative. So this is about the artificial sweetening agent. By using this, we increase the sweetness of a food. Then the next point, or the last point, is types of cleansing agents. Then what is mean by the cleansing agent, and why we use the cleansing agent, and which are the cleansing agents? So let's see. Substances which are used to remove the stain, dirt, or the cluster on the surface. Okay, which is present on the cloth, which is present on the skin. Okay, these substances are used, and these substances are known as the cleansing agent. Then these substances improve the cleansing property of water. We use this cleansing agent with the water to wash the cloth, and that's why what we say, it improves the cleansing property of water. It reacts with the water, and it clean the stain and dirt, or it remove the stain and the dirt. So there are two types of cleansing agent. The first one is the natural, and the second one is the synthetic cleansing agents. Then we are going toward the types of a cleansing agent. I have already told you
natural agents also there, and synthetic agents also are there. So the first one is the soap. So what is mean by the soap? All of you are familiar with the soap. Yes, we use the soap. Then this soap is nothing but the sodium or the potassium salt of a long chain of a fatty acid. हे जे सोप आहे ते सोप फॅटी ऍसिडचं बनलेलं असतं. कशाचं फॅटी ऍसिड असतं तर सोडियम आणि पोटॅशियम सॉल्टचं काय असतं ते फॅटी ऍसिड असतं. आणि दिस फॅटी ऍसिड इज नथिंग बट अ सोप. ओके. देन द नेक्स्ट इज सिंथेटिक डिटर्जंट. सिंथेटिक डिटर्जंट म्हणजे काय तर natural have synthetic detergent have all the properties of a soap but actually do not contain any soap. हा सिंथेटिक डिटर्जंट काय आहे सोपच्या सगळ्या प्रॉपर्टीज दाखवतो. सोप जे ह्याच्या क्लिनिंगच्या प्रॉपर्टीज दाखवतो सेम द सिंथेटिक एजंट शो दॅट प्रॉपर्टीज but actually this synthetic detergent does not contain any soap here. Yes. Then these synthetic detergents we can use in hard water also and soft water also. So what is mean by the hard water and what is mean by the soft water? Hard water means it contains the minerals. Okay. Sodium, potassium, magnesium, calcium. Magnesium and calcium, mostly these salts are present in the hard water. Then this hard water, when we use the hard water for the washing of a cloth, then we use this. Then here we can use the synthetic detergent because with the help of the synthetic detergent, this hard water clean the cloth also. Yes, and the soft water. Soft water means it contains the salt but in a less amount. So this is the soft water. We can use the detergent with hard water also and soft water also. So see here, there are different soaps here. Lux, yes, these are the branded soaps here. The middle one, the middle picture of this is the detergent. This is the hand wash. Okay, so all these contain the detergents here. Soap is nothing but a chemical substance and it is used with the water for washing and cleaning purpose. It is made up of natural oils or fats with sodium hydroxide or another strong alkali. So here what we say, soap is nothing but the sodium and potassium salt of a long chain of fatty acid. So how the long chain of a fatty acid is prepared here? So see here, it is made up of natural oils. Okay, natural oils, it contains the fatty acid or fats with sodium hydroxide and another strong alkali. Means here we use the NaOH or KOH to prepare a soap. Then soap, sodium and potassium salt of a fatty acid. तर जी काही सोप बनवायची जी काही प्रोसेस असते त्याला म्हणायचं सोपोनिफिकेशन. तर ते सोपोनिफिकेशन मध्ये काय केलं जातं तर ट्रायग्लिसराइड्स काय केले जातात हायड्रोलाइज केले जातात. कशाने हायड्रोलाइज केले जातात तर बाय युझिंग द अल्कलीज. ओके. ग्लिसरॉल प्लस सॉल्ट ऑफ फॅटी ऍसिड्स. येस, व्हॉट दे सेड द ट्रायग्लिसराइड्स आर हायड्रोलाइज्ड. हायड्रोलाइज्ड म्हणजे काय वॉटर काय करायचं आपल्याला वी ऍड द वॉटर देअर or with the help of the water there we break the bond. Lysis means break the bond, hydro means water, so with the help of the water here we break the bond. This is known as when triglycerides are hydrolyzed, this is known as a saponified by alkalis. Glycerol or plus salt of fatty acid are produced. Means when the triglyceride undergoes the hydrolysis with the alkalis, then it gives the glycerol and also the sodium salt of fatty acids. Generally, the sodium or the potassium salts are obtained which are nothing but a soap. So, see here the reaction. This is the triglycerol. Yes, when it get hydrolyzed in the presence of a NaOH or with the help of a NaOH, then it gives the glycerol CH2OH, CHOH, CH2OH. This is the glycerol. It contains the this is a triol because it contains the 3-hydroxyl group. And this one is the fatty acid, sodium salt of a fatty acid. Here we use the alkali sodium hydroxide, so it is a sodium salt of fatty acid. Instead of NaOH, if we use the KOH, then it becomes a potassium salt of a fatty acid. So soap is nothing but potassium and sodium salt of a fatty acid. This is the saponification process.
Now, how can we increase the quality of a soap? See, soap is prepared by using the oil and alkali. So, quality of this food is totally depends upon the nature of oil and the alkali used. जसं आपण ऑइल आणि ज्या प्रकारचं आपण अल्कली यूज केलेलं असतो त्या टाईपच्या क्वालिटीचं आपल्याला काय मिळतं सोप मिळत असतो. सो सी here nature of oil and alkali decide the quality of a soap. So there are different types of soap. We use the different soaps here. The first one is the toilet soap. म्हणजे काही टॉयलेट सोप्स असतात ते आपण स्किन साठी यूज करत असतो. तर ते कशाने बनलेले असतात, त्याची क्वालिटी कशी असते तर बघा, इट इज यूज बाय युझिंग द बेटर ग्रेड्स ऑफ ऑइल अँड KOH. हे चांगल्या ग्रेडचं ऑइल यूज केलेलं असतं. त्याच्यामुळे त्याची क्वालिटी काय होत असते, इन्क्रीज होत असते, कारण ते आपण स्किन साठी यूज करतोय. देन कलर अँड परफ्युम्स आर ऍडेड. तो अजून अट्रॅक्टिव्ह व्हावा म्हणून आपण काय करत असतो, टॉयलेट सोपला वी यूज द डिफरंट कलर्स अँड परफ्युम्स. बघा, आपण जे काही बाथसाठी जे काही सोप यूज केलेले असतात त्याचा परफ्यूम एक असतो, बरोबर आहे का, तर ते त्याच्यामध्ये आपण परफ्यूम ऍड केलेलं असतं. जेव्हा ते सोफोनिफिकेशन होतं ऍट दॅट टाइम ते ऍड द परफ्यूम अँड ऑल्सो द कलर. पिंक असेल, रेड असेल, व्हाईट कलरचा असतो, ग्रीन कलरचा असतो. तर हे कलर कशामुळे आलेले असतात, कारण त्याच्यामध्ये ते कलर ऍड केलेले असतात त्या सोफोनिफिकेशनच्या प्रोसेसमध्ये. Then laundry soap. Laundry soap is made up of sodium salt of fatty acid, then sodium rosinate, then sodium silicate, borax, and the sodium carbonate. तर हे जे काही सोडियम रेझोनेट आहे, सोडियम सिलिकेट आहे, तर ते लेदरिंग करतं वॉटर बरोबर. लेदर फॉर्म करतो म्हणजे काय, तर त्याचा फोम क्रिएट होतो, बरोबर आहे. ते फोम क्रिएट करण्यासाठी आपण हे केमिकल्स यूज करतो, सोडियम रेझोनेट, सोडियम सिलिकेट अँड बोरॅक्स. नंतरचा नेक्स्ट टाइप आहे ट्रान्सपरंट ट्रान्सपोर्ट सोप. देन दिस इज सोप इज प्रिपेअर्ड बाय डिझॉल्विंग द सोप इन इथेनॉल. शेविंग सोप्स, this is prepared from glycerol. And why we use the glycerol there, because this glycerol to prevent the rapid drying. ते ड्राय होण्यापासून काय केलेलं असतं, प्रिव्हेंट करण्यासाठी शेविंग सोप मध्ये जास्त ग्लिसरॉलचा अमाऊंट असतो. तर बघा, detergent we can use with the hard water also and the soft water also. But what is the reaction when we use the hard water with the soap, then what's happened? So see, I have already told you the hard water contain the different salts. Calcium and magnesium salts are present there, and due to that it become hard. Then what happens when we use the soap? So see, hard water contains salt of calcium and magnesium, and react with the soap and form scum and becomes inactive. तर ते कॅल्शियम मॅग्नेशियम काय होतं, त्या हार्ड वॉटर सोप बरोबर काय होतं, रिॲक्ट होतं, आणि ते रिॲक्ट झाल्यामुळे काय फॉर्म होतो, एक स्कम फॉर्म होतो. आणि त्या स्कम मुळे काय होतं, तो जो सोपची ऍक्टिव्हिटी आहे ती ऍक्टिव्हिटी काय होते, डिक्रीज होते किंवा इनहॅबिट होते. येस. So see here, twice are COONA. So this is the sodium salt of fatty acid. This is nothing but a soap. When it reacts with the hard water contains a calcium chloride salt. When it reacts, then it gives the calcium carboxylate and sodium chloride फॉर्म. म्हणजे काय होतं, तर त्याच्याबरोबर जेव्हा ते सोप बरोबर रिॲक्ट होतं तेव्हा त्याच्यामध्ये डिझॉल्व कॅल्शियम कार्बोक्सिलेट काय होतं, फॉर्म होतो, आणि त्याच्यापासून काय होतं, स्कम काय होतं, प्रिपेअर होतं. आणि ड्यू टू दॅट द ऍक्टिव्हिटी ऑफ द सोप डिक्रीजेस. मग आता हे हार्ड वॉटर आपल्याला सॉफ्ट करायचं असेल तर वॉशिंग सोडा हेल्प्स इन सॉफ्टनिंग ऑफ अ हार्ड वॉटर. हार्ड वॉटर मध्ये जर आपण वॉशिंग सोडा यूज केला तर त्याच्यामुळे काय होतं, जो वॉटरचा सॉफ्टनेस आहे तो काय होतो, क्रिएट होतो. तर कशामुळे क्रिएट होतो, तर सोडियम वॉशिंग सोडा मीन्स Na2CO3. ओके, व्हेन इट रिॲक्ट विथ कॅल्शियम सॉल्ट सो इट गिव्स अ कॅल्शियम कार्बोनेट, बरोबर आहे. तर डिझॉल्व कॅल्शियम कार्बोनेट काय होतं, तिथे फॉर्म होतं, अँड ड्यू टू दॅट द हार्ड वॉटर बिकम अ सॉफ्ट वॉटर. The next point is the synthetic detergent. So see, there are three types of synthetic detergents. First one is the anionic. This is the sodium salt of a long chain alkyl sulfonic acid.
or benzene sulfonic acid. Sodium salt of a long chain ने अल्किल सल्फोनिक ऍसिडचं असतं ते बनलेलं, नाहीतर बेन्झीन सल्फोनिक ऍसिड असतं. त्याच्यानंतर आहे कॅटेनोइक सिंथेटिक डिटर्जंट. ते कसे असतात बघा, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट हॅव्हिंग अ लॉंग चेन अल्किल ग्रुप. हा क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट असतो आणि त्याच्याबरोबर अल्किल ग्रुपची काय असते, त्याच्यात लॉंग चेन असते. And the third type is a non-ionic. This is the polyethylene glycol with the alkyl phenol. तर जे काही नॉन आयोनिक डिटर्जंट असतात ते काय कंटेन करतात, तर इट कंटेन अ polyethylene glycol with the alkyl phenol. So these are the three types of a synthetic detergent. Then the next is micelle soap molecules. म्हणजे काय, तर जेव्हा हा सोप मॉलिक्यूल वॉटर मध्ये काय होतो, डिझॉल्व्ह होतो, किंवा वॉटर बरोबर जेव्हा आपण तो यूज करतो तेव्हा तिथे काय होतं, तर बघा, अ सोप मॉलिक्यूल हॅव टू एंड्स विथ अ डिफरंट प्रॉपर्टीज. त्या सोप मॉलिक्यूलला असे दोन एंड्स असतात आणि त्या दोन्ही एंडच्या प्रॉपर्टीज ह्या कशा असतात, डिफरंट असतात. आणि तो मॉलिक्यूल फॉर्म करतो त्याला म्हणायचं मायसेल सोप मॉलिक्यूल्स. ओके, तर ते कसं मायसेल, त्या सोप मॉलिक्यूल्स पासून मायसेल्स कसं प्रिपेअर होतं, तर बघा त्याच्यातलं जे आहे अ लॉंग हायड्रोकार्बन पार्ट विच इज अ हायड्रोफोबिक. हायड्रोफोबिक म्हणजे काय, इट इज वॉटर हिटिंग. ओके, त्याच्यात टू एंड्स असतात, वन इज लॉंग. ओके, सो व्हॉट दे सेड, अ लॉंग हायड्रोकार्बन पार्ट विच इज अ हायड्रोफोबिक. सो सी, दिस इज अ long hydrocarbon part and these are the hydrophobic, means water heating. And a short ionic part containing C double bond O minus and Na plus, which is a hydrophilic. So see, there are the short parts are there and these short parts are nothing but a hydrophilic part. Hydrophilic means water loving. म्हणजे सोप मॉलिक्युल्स मध्ये दोन एंड्स असतात, एक लॉंग असतो एक शॉर्ट असतो. जो लॉंग असतो तो हायड्रोफोबिक असतो आणि जो शॉर्ट असतो तो हायड्रोफिलिक असतो. आणि त्याचा यूज करून सोप काय करतो, क्लिनिंग एजंट, क्लिनिंग इज ऍक्ट ॲज अ क्लिनिंग एजंट. So see here, this is a water, this is a fatty acid chain, this is a soap molecule, sodium, so Na plus, and here C double bond O minus. This is a polar part, and here the alkyl chain is there. That alkyl chain is a non-polar part. See here, the long chain, ते लॉंग पार्ट आणि शॉर्ट एंड आणि लॉंग एंड असतो बघा. इथे ऑइल आणि ग्रीज आहे, त्याचे डाग आहेत बघा इथे. नंतर हायड्रोफोबिक, हायड्रोफिलिक. जे हायड्रोफिलिक आहे ते वॉटरकडे अट्रॅक्ट होतात, हायड्रोफोबिक आहेत ते त्या स्टेनला काय होतात, स्टिक होतात. तर बघा, when a dirty cloth is put in a water containing a soap, the hydrocarbon ends of the soap molecule in the micelle attached to the oil or a grease particles present on the surface of a dirty cloth. तर काय होतं, तर ते आपल्या ह्याच्यावर क्लॉथवर जे काही स्टेन असेल तर त्या स्टेन म्हणजे तिथे ऑइली पार्ट असेल, त्या म्हणजे स्टेन कशाचा आहे, तर ऑइलचं स्टेन आहे. तर तिथे काय होतं, तर हायड्रोकार्बन्स मध्ये जे दोन एंड्स असतात त्यातला जो आपला हायड्रोफोबिक असतो तो कुठे अटॅच होतो, त्या ऑइली पार्टला काय होतो, अटॅच होतो. सो सी, द hydrocarbon ends of the soap molecule in the micelle attached to the oil. Then in this way, the soap micelles entraps the oil particles by using the hydrocarbon ends. आणि तो जेवढा तो स्टेन असतो त्या स्टेनला तेवढ्या पार्ट मध्ये तो हायड्रोफोबिक एंड काय करतो, तिथे अटॅच झालेला असतो, किंवा ते ऑइलचं पार्टिकल्स ते काय करतात, एंट्रॅप्स करतात, ब्लॉक करतात. The ionic end of a soap molecule. Ionic end is a hydrophilic, means water loving. So they remain attached to the water when the dirty cloth is agitated in the soap solution. जेव्हा आपण ते ड्राय क्लॉथ जेव्हा आपण त्या वॉटर मध्ये काय करतो, पुट करतो, डीप करतो, तेव्हा काय होतं, ज्या आयोनिक एंड्स असतात सोपचे, that ionic end get attracted or attached to the water molecule because they are the hydrophilic in nature. Yes, the oily particles present on its surface get dispersed in water, due to which the cloth gets clean. आणि मग जेव्हा हे हायड्रोफिलिक एंड जेव्हा त्या वॉटरला काय करतात, अटॅच होतात, तेव्हा काय सांगितलंय, when the dirt cloth is agitated in a soap solution, the oily particles present on its surface get dispersed in the water. आणि जे काही ऑइली पार्टिकल्स असतात की ज्याला हायड्रोफोबिक एंड अटॅच झालेला असतात, त्याच्यामुळे काय होतं,
ते अर्ली पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड होतात इन वॉटर मध्ये आणि त्याच्यामुळे क्लॉथ काय होतो, गेट्स क्लीन होतो. So this is the mechanism of a soap, how the soap show cleansing, how the soap show the cleansing action with the water. Okay. So here we stop, and also the lesson is finished here.